El momento se estiró como caramelo de goma. Todo se detuvo. Camila Westbrook se sentó frente a su hijo Marcus en Lawrence, el tipo de restaurante donde las servilletas cuestan más que la renta de la mayoría de las personas. Copas de cristal. Iluminación suave color ámbar. Una camarera que aparecía solo cuando era necesario y desaparecía cuando no lo era. Marcus tenía 10 años ahora, lo suficientemente mayor para entender que estaba comiendo en un lugar que importaba, lo suficientemente mayor para sentarse más erguido en su silla y usar su tenedor correctamente. Y AC. Ella lo había traído aquí para celebrar su aceptación en la Academia Harrington, la escuela preparatoria de elite que garantizaría su futuro. Ese era el plan. Siempre había sido el plan. Pero algo así sin vacío al respecto. Camila cortó su labina y notó a Marcus mirando por la ventana, con la mente en otro lado por completo. ¿En qué estás pensando? Preguntó suavemente. Nada, respondió Marcus. Lo que significaba to do. Ella conoce a su hijo. Conoce las pequeñas señales. La forma en que se apretaba la mandíbula. La forma en que sus ojos no se enfocaban del todo. Camila había construido un imperio leyendo a las personas, viendo lo que no dicen. Pero con su propio hijo, y esa habilidad parecía inútil. Estaban en la misma habitación y, de alguna manera, a miles de distancia. La pasada puerta de madera del restaurante se abrió, dejando entrar una ráfaga de aire de octubre. Entró un hombre, negro, de unos 30 y tantos años, con una chaqueta que había sido cuidadosamente remendada en las costras. Detrás de él venía una niña, quizás de 9 años, con un vestido que estaba limpio pero desvelo, su cabello, en trenzas ordenadas, selladas con una goma. Se movían con duda, como si no estuvieran seguros de si tenían permiso para estar allí. El anfitrión en el puesto los saludó con una sonrisa que no ligaba del todo a sus ojos. Una sonrisa que decía, te vimos, pero no estamos completamente seguros de que pertenezcas aquí. El hombre habló en voz baja. Dos para cenar. Tenemos una reserva a nombre de Davis. Camila observó cómo los cenaban en una mesa cerca de la cocina. No una mesa junto a la ventana. No una buena mesa, sino el tipo de mesa reservada para personas cuyo dinero no importaba tanto como su piel. Reconoció esa disposición de asientos. Había estado en mesas así una vez, hace mucho tiempo, antes del imperio, antes de los miles de Milans. Había olvidado ese parte sí misma. Marcus también se volvió a mirar. Papa, dijo en voz baja. Esa niña pequeña parece triste. El pecho de Camila se apretó. Eso era Marcus. Ese era el niño que ella criaba debajo de todo el privilegio. Ella se dio cuenta. Lo importaba. Quizás lo sí, dijo Camila con cuidado. Observaron como el hombre, el padre, abría el menú para su hija. Lo escaneó rápidamente. Y Camila vio como sus ojos se movían hacia los precios. Ella vio el momento exacto en que calculó. Ella había hecho ese cálculo 1000 veces, de 1000 maneras diferentes. La niña se acercó a él. Papa, quiero los dedos de pollo. El artículo más barato del menú. Pensó Camila, aunque no lo dijo en voz alta. El padre asintió y sonrió. Los dedos de pollo, entonces. La sonrisa que le dio a su hija era tan llena de amor que rompió algo dentro del pecho de Camila. Era el tipo de sonrisa que decía, moveré montañas por ti. Te dar todo lo que tengo, que no es nada. Y será suficiente porque tú eres todo. Ella nunca lo había sonreído a Marcus así. Nunca había tenido que hacerlo. Mama, dijo Marcus, con el tender todavía en la mano. Podemos invitarlos a que se sienten con nosotros. Camila parpadeó. ¿Qué? Se ven solos. Tenemos espacio en nuestra mesa. ¿Podemos? Ella empezó a decir que no. La palabra se formó en su boca. Era la respuesta práctica, la que preservaba límites y decoro.
Camila no era una mujer que tomara decisions impulsivas. Era una mujer que calculaba, que planeaba, que mantenía su mundo exactamente como debía ser. Pero entonces miró a su hijo, al verdadero Marcus, al que lavaba debajo del blazer de la Academia Harrington, al que todavía tenía un corazón que podía romperse por un desconocido, y ese dio cuenta de que estaba a punto de aplastar ese par de él. La forma en que la había estado aplastando durante años, lentamente, con el peso de las expectativas y el privilegio. Sí, ese escucho Decker. Podemos invitarlos, la cara de Marcus ese iluminó. Ya estaba de pie, y caminaba hacia la otra mesa antes de que ella pudiera cambiar de opinión. Camila observó como su hijo se acercaba al hombre y su hija. Vio como la confusión florecía en el rostro del hombre. Luego la cautela, y luego algo que parecía casi esperanza. En cuestión de minutos, los estaban moviendo. Una mesa nueva. Cuatro sillas en lugar de dos. El hombre, su nombre era David, aprendió, sentado frente a él con su hija Zoe junto a Marcus. Los dos niños ya hablando de fútbol y videojuegos con la facilidad de quienes aún no saben que el mundo se divide en tener y no tener. Gracias por esto, dijo David en voz baja, después de que el camarero trajera los nuevos menús. Sus manos estaban calosas. Sus uñas estaban limpias pero gastadas. No sé qué hizo que tu hijo tiene un buen corazón, dijo Camila. Estoy intentando mucho no arruinar eso. David la miró extrañado, como si hubiera dicho algo en otro idioma. No creo que puedas arruinar eso. Un buen corazón no es algo que puedas romper. Es algo que proteges. Camila lo observó. No había amargura en su voz. En hay resentimiento. Solo una certeza tranquila. Del tipo que proviene de tener muy poco y decidir estar agradecido de todos modos. Ellos ordenaron. David pidió los dedos de pollo para Zoe, una ensalada sencilla para él. Marcus pidió su habitual, un corte de carne caro que había aprendido a apreciar a los 7 años. Camila pidió lo que siempre pedía. Algo pequeño. Algo que la mantenía delgada. Algo que no importaba. Pero a medida que avanzaba la comida, algo cambió dentro de ella. Marcus y Zoe se volvieron inseparables. Compartían papas fritas. Hacían un juego con las torres de pan. Se miraban con una alegría genuina que Camila rara vez veía en el mundo de Marcus. Un mundo de amistades cuidadosas y ventajas sociales calculadas. Y David. David miraba a su hija con tanta ternura, tanta presencia, que Camila se encontró incapaz de apartar la vista. No estaba en su teléfono. No estaba distraído. Él estaba ali, completamente, totalmente ali de una manera que la mayoría de las personas, incluso la mayoría de los padres, nunca lograron. Es increíble, dijo Camila sin pensa. Los ojos de David encontraron los suyos. Lo es lo mejor que he hecho en mi vida. ¿Cuántos años tiene? 9. Y tú? 10, dijo Camila, haciendo un gesto hacia Marcus, quien ahora lo enseñaba a Zoe como dobla su servileta en forma de avenue debe ser caro, dijo David. Luego se corrigió a sí mismo. Lo siento. Eso fue, honesto, terminó Camila. Lo es. Todo en su mundo es caro. La escuela, los tutors, las experiencias diseñadas para dar ventaja. Me digo a mí misma que es porque quiero que tenga lo mejor. Pero últimamente me pregunto si lo estoy dando las cosas correctas o solo las cosas caras. David guardó silencio por un momento. Mi hija va a la escuela pública. No tenemos tutors. En realidad, no tenemos mucho. Pero tenemos algo. No sé si tiene un nombre. Tiempo juntos. Atención. La comprensión de que ella importa más que cualquier trabajo, que cualquier cantidad de dinero. Las palabras quedaron entre ellos como una confesión. He estado trabajando desde que ella nació, dijo Camila, sorprendiendo incluso a sí misma con la confesión. Construyendo mi empresa. Haciendo mi fortuna.
Mi dij que era por él, para que nunca lo faltara nada. Pero la verdad es que estaba hiendo del dolor, hiendo de la idea de que tenía que hacer todo sola. ¿Estás sola? Preguntó David suavemente. Camila miró a su hijo, la alegría en su rostro mientras llegaba con un niño de un mundo completamente diferente al suyo. Pensé que estaba eligiendo la independencia, pero quizás solo estaba eligiendo el aislamiento. El resto de la cena transcurrió como un sueño. Los niños se acercaron más. David se volvió menos reservado. Camila se volvió menos pulida, más auténtica. Para cuando legó el póster, las fronteras artificiales se habían disuelto por completo. Cuando legó la cuenta, Camila la alcanzó automáticamente. La mano de David se movió para detenerla, luego se soltó. Él entendió. Algunas cosas no se podían luchar. ¿Podemos hacer esto otra vez? Preguntó Marcus, con el brazo alrededor de los hombres de Zoe como si fueran viejos amigos en lugar de extraños de hace una hora. Me gustaría, dijo David, mirando a Camila. Si tú quieres. Camila miró a su hijo. Pensó en el asiento vacío en su vida, en aquel que había estado demasiado ocupado para notar. Pensó en la soledad que había confundido con poder. Pensó en la certeza de David, en su presencia, en su capacidad de amar sin disculpas. Sí, dijo. Me gustaría mucho. Lo que sucedió después no fue algo que Camila pudiera haber planeado o controlado. Comenzaron a reunirse regularmente. Los domingos por la tarde en un pequeño parque cerca del vecindario de David. Los niños jugaban mientras Camila y David se sentaban en un banco, hablando de todo. Sus niñeces, sus sueños, sus miedos. David trabajaba en tres empleos, limpiando oficinas por la noche, haciendo jardinería durante el día y ayudando a su hermano con un pequeño negocio de contrataciones los fines de semana. Había estado criando a Zoe solo desde que su madre se fue cuando ella era bebé. No me arrepiento, dijo una vez, viendo a Zoe trepar un árbol. Vel cada hora. Vel el agotamiento. Vel sentir que nunca hago lo suficiente. Estás haciendo todo, dijo Camila. Estás presente. Esa es la parte más difícil. Por primera vez en años, Camila también estuvo presente. Comenzó a decir no a las reuniones. Bloqueó las tardes de los domingos en su calendario, algo que nunca había hecho antes. Compró zapatos nuevos para Zoe cuando notó que los suyos eran demasiado pequeños. Ella invitó a David y Zoe a su casa, una casa moderna y espaciosa en River Oaks que de repente se sintió menos como un monumento a su éxito y más como solo un lugar para vivir. Marcus floreció. Se volvió más suave, amable, más humano. Comenzó a hacer preguntas sobre el mundo real, sobre cómo vivían las personas sin riqueza, sobre justicia y desigualdad, y qué significaba la responsabilidad. Zoe lo enraizó de una manera que ningún tutor podría haber logrado. Pero la vida de Camila en el trabajo se volvió cada vez más difícil de mantener. Su socia, Richard, notó su distracción. Estás perdiendo el enfoque, dijo durante una reunión trimestral. Tenemos una adquisición importante en el horizonte y desapareces durante días. Tu cabeza no está en ello. Quizá no debería estarlo. Ese escuchó decir a Camila. ¿Qué significa eso? Significaba que estaba cansada. Cansada de la búsqueda interminable de más. Cansada de estar en salas donde la gente hablaba de oportunidades, mientras los niños pasaban hambre. Cansada de la mentira de que la acumulación significaba seguridad. Significa que me estoy retirando de la empresa, dijo Camila con calma. Voy a reducir mis horas. Seguir en la junta, pero voy a delegar las operaciones diarias en ti. Richard la miró como si hubiera anunciado que se unía a un culto. Construiste esta compañía desde cero. Has pasado 20 años haciendo que si lo que es.
Why he pasado 20 años perdiendo la vida de mi hijo, respondió Camila. Yo no voy a perder más tiempo. Esa decisión le costó dinero, su participación en el potencial de crecimiento de la firma, su influencia, su lugar en el centro del mundo empresarial de Houston. Le costó la identidad que había construido con tanto cuidado, pero le dio algo más en su lugar. 6 meses después de esa primera cena en Lawrence, Camila estaba en la cocina de David. Una cocina pequeña y humilde con viejos electrodomésticos y pisos de linóleo que se levantaban en los bordes. Ella estaba cocinando la cena con las mangas arremangadas, harina en el cabello, riendo de algo que Zoe había dicho. Marcus estaba poniendo la mesa. David estaba picando verduras, sus manos moviéndose con la gracia de alguien acostumbrado a trabajar. Era la cocina más pequeña en la que había cocinado. Era perfecta. Mamá, dijo Marcus, sin levantar la vista de los platos. Vamos a ser una familia de verdad ahora. Las manos de Camila se detuvieron. Miró a David, quien la miraba con esperanza silenciosa en los ojos. Miró a Zoe, que había dejado de probar la masa y también esperaba la respuesta. Creo que ya lo somos, dijo Camila suavemente. No. Esa noche, después de que los niños estaban dormidos, Marcus en el sofá, Zoe en su habitación, respirando sincronizados en el sueño. David y Camila se sentaron en el pequeño porche trasero de su casa, mirando el horizonte de Houston a lo lejos. Necesito decir algo, dijo David. El corazón de Camila se apretó. Acronym. Ella había aprendido a no esperar cosas buenas. Ella había aprendido que la felicidad era temporal, que siempre había algo esperando para arrebatársela. Cuando te six por primera vez en ese restaurante, continuó David, estaba aterrorizado. No por ti, sino por lo que representabas. He pasado toda mi vida siendo invisible para personas como tú. Y luego mi hija no tuvo miedo de ti. Y tu hijo la vio. Y de alguna manera eso cambió todo. ¿Qué cambió? Preguntó Camila. Me di cuenta de que la distancia entre nosotros, el dinero, el estatus, todo eso, y es más pequeña que la distancia entre dos corazones que se entienden. Él tomó su mano. Te amo, Camila. Amo tu feroz protección hacia Marcus. Amo que estés dispuesta a renunciar a todo lo que construyes porque te diste cuenta de que no era lo que realmente querías. Amo que hayas visto a mi hija y la hayas tratado como esa importera. Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas. Ella había esperado que el amor se viera de una cierta manera, como el amor en las revistas y películas, glamoroso y sin esfuerzo. No había esperado que se pareciera a esto. Manos colosas, cocinas humildes y un hombre que trabajaba en tres empleos porque su hija valía la pena. Yo también te amo, susurró. Me encanta que me hayas enseñado lo que realmente importa. Me encanta que seas lo suficientemente fuerte para ser vulnerable. Amo a Zoe como si fuera mi propia hija. Amo esta vida, nuestra vida, mucho más de lo que alguna vez amé el imperio. Se sentaron juntos en la oscuridad. Las luces de Houston titilando abajo como promesas. Dos personas de mundos diferentes, reunidas por accidente y amabilidad, construyendo algo que no podía ser comprado, vendido o destruido por las fluctuaciones del mercado. ¿Alguna vez te arrepientes? Preguntó David. ¿De haber dejado todo ese poder? Camila pensó en su oficina en la esquina, su asiento en la junta, el respiro de los hombres con trajes caros. En por un segundo, dijo. Porque había descubierto algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar. La sensación de ser realmente vista, realmente valorada por quien ella era, no por lo que había acumulado. La comodidad de una pequeña cocina, la alegría en la risa de su hijo, la certeza de que cuando cerraba los ojos por la noche, estaba exactamente donde necesitaba estar. Una semana después, Camila hizo un anuncio a su junta directiva.
se alejaba por completo. Estaba vendiendo sus acciones restantes de vuelta a la empresa, dividiendo las ganancias entre su cartera de inversión y una fundación dedicada a la educación y capacitación laboral para padres solteros. ¿Por qué? Preguntó Richard, genuinamente desconcertado. Porque conocía un hombre que trabaja 3 empleos para darle su hija una buena vida. Dijo Camila simplemente. Me di cuenta de que he pasado 20 años trabajando en un solo empleo para dar cosas a mi hijo. Pero lo que él realmente necesitaba era a mí. Lo que necesitaba era que lo viera, que estuviera presente con él, que lo enseñara que el amor importa más que el dinero. La fundación se lanzó en silencio, sin alarde. Ofreció becas, capacitación laboral, asistencia infantil y mentoría a padres solteros que luchaban por construir vidas mejores. En 2 años, había cambiado cientos de vidas. Pero Camila ya no medía el éxito en cantidad. Lo medía en los momentos. Marcus ayudando a Zoe con su tarea en la mesa de la cocina. La mano de David encontrando la suya en una habitación lina. Los dos niños durmiendo en el sofá. Enredados como hermanos que se conocen desde siempre. La forma en que David la miraba, no como un multimillonario, no como un trofeo, sino como una mujer con la que había elegido construir una vida. Un año después de esa primera cena en Lawrence, David llevó a Camila al mismo restaurante. Había hecho una reserva, lavado una camisa planchada pero no cara, traído flores de una tienda de comestibles que probablemente costaban menos que los aperitivos. Frente a todo el restaurante, los camareros, los otros comensales, el anfitrión que una vez lo había sentado en la mesa de la cocina, David S. Aradillo. No tengo mucho. Dijo, su voz firme y segura. Tengo este anillo que perteneció a mi abuela. Tengo mis manos, mi corazón y mi compromiso de construir una vida contigo donde ambos importemos por igual, donde ambos podemos descansar a veces, donde nuestros hijos sepan que son amados, más que cualquier otra cosa en el mundo. Camila laraba con tanta intensidad que no podía hablar. Tengo algo que quiero darte, continuó David. No dinero, no estatus, pero una vida donde no estés solo. Donde alguien te vea, donde seas suficiente, exactamente como eres. Sí, logro decir Camila. Sí. El restaurante estalo en aplausos. El mismo anfitrión que una vez había dirigido a David a la mesa de atrás sonría, sonriendo sinceramente, aplaudiendo junto con todos los demás. Porque a veces lo más impensable no está calculado, no está planeado, en hay orquestado, en hay forma parte de una estrategia mayor. A veces, lo más impensable es simplemente lo que sucede cuando un multimillonario ve a un padre soltero y su hija y decide que su vida cómoda y vacía vale la pena desmantelar por algo infinitamente más valioso. A veces, lo más impensable es el amor. Y a veces se parece a una pequeña cocina, a un hombre con las manos colosas, a 2 niños jugando juntos sin el peso del mundo sobre sus hombres. Y una mujer que finalmente comprende que la mayor riqueza es saber que estás exactamente donde debes estar.